শিখলাম। So, good afternoon, everyone. কি অবস্থা সবার? I hope ভালো আছেন. So, before we start, let's just have a very quick connection test. Sound to, I guess, clearly শুনতে পারতেছেন. And আমার network to, I guess, clear, right? Screen টা সবাই দেখতে পাচ্ছেন, right? Perfect. ঠিক আছে. So it's 4:25, so I guess we should get started. Last class তো আমরা basically tables করলাম, flowcharts করলাম, আমাদের non-data questions শুরু করলাম, flowcharts and diagrams দেখলাম. So far আমাদের syllabus এ বলতে পারেন we have done bar charts, pie charts, line graphs. এর সাথে we have done flowcharts so far. So আমাদের syllabus এ দুটো জিনিস বাকি আছে, which are tables and maps. So aste aste we will be covering all of these topics কিন্তু. So basically let's just have a quick review of flowcharts and তারপর আমরা tables এর টপিকটা দেখবো একটু পরে। এখন ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে, আমরা যখন ডেটা রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স করছি আমরা তো মেইনলি সামারাইজ করছি ইনফরমেশন, সো হাইয়েস্ট পয়েন্ট লোয়েস্ট পয়েন্ট কমন ফিচার্স একসাথে মিলাই দিচ্ছি। যখন আমরা টাইম সিরিজ রিলেটেড কোয়েশ্চেন করছি তখন ইনক্রিজিং পয়েন্টস ডিক্রিজিং পয়েন্টস ডিরেক্টলি ডিসকাস করছি। সো বেসিক্যালি অন দি আদার হ্যান্ড যখন আমরা নন ডেটা কোয়েশ্চেন করলাম আমাদের লেখা কিন্তু অনেক ওয়ার্ডি বা ওয়ার্বোস হয়ে যাচ্ছে। যেরকম in this case যখন আমরা এই কাজটা করেছিলাম when we were doing flowcharts with intangible processes,
এখানে বেসিক্যালি যা ছিল A to Z জাস্ট একটা ডেসক্রিপশন দিলাম কিন্তু। So that's how we basically did it. এখন if you remember from last class, first paragraph introduction, তারপর overview দেওয়ার সময় আমরা স্টার্টিং স্টেপ থেকে এন্ডিং স্টেপের ডেসক্রিপশনটা ডিসকাস করলাম, and then body paragraph আমি step by step, stage by stage একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে শেষ করে ফেললাম। The only thing to notice during flowcharts is কি ধরনের প্রসেস হচ্ছে, এটা কি একটা প্রোডাকশন প্রসেস না এটা কি একটা ইনট্যাঞ্জিবল প্রসেস। প্রোডাকশন প্রসেস মানে সামথিং ইজ বিং প্রোডিউসড, কোনো কিছু বানানো হচ্ছে। সো ইন দ্যাট কেস আপনার লেখাটা পুরোপুরি প্যাসিভ ভয়েসেই লিখতে হবে। অন দি আদার হ্যান্ড যখন আপনারা একটা ইনট্যাঞ্জিবল প্রসেস করছেন না, প্রসেস যেটা আপনি ফিল করতে পারছেন না, টাচ করতে পারছেন না, মানে টাচ করতে পারছেন না বা সামনাসামনি দেখতে পারছেন না, বাট ইন্টারনালি প্রসেসটা হয়ে যাচ্ছে, যেরকম রিক্রুটমেন্ট প্রসেস, তখন আমরা একটা ডুয়ারকে আইডেন্টিফাই করে কাজটা করে ফেলবো। সো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস বেসিক্যালি। সো তারপর if we look at the graphs, এখানে কয়েকটা, if you look at the charts আর কি, এখানে কয়েকটা ভ্যারিয়েশনস আছে, যেরকম here's one, don't buy electricity, make it yourself. ইলেকট্রিসিটি কিনতে মানা করেছে, নিজে নিজে বানাতে বলেছে আর কি। সো এখানেও দেখেন how to make electricity, it's a production process. So পুরো জিনিসটা প্যাসিভ ভয়েসে করলাম, and then we had some more variations like chocolate making and then cement making, সবগুলো কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসেই করলাম। সাধারণত প্যাসিভ ভয়েস গুলো খুবই কমন, or these are the most common ones. So since আমাদের ফ্লোচার্টটা শেষ, ফ্লোচার্টের সাথে আরেকটা কমন টপিক আসে যেটাকে আমরা বলি আইএলটিএস এর পিকচার ডেসক্রিপশনস। একটা ছবি দিয়ে দিবে, এই ছবিতে যা কন্টেন্ট আছে সেটাকে আপনাকে জাস্ট ক্লিয়ারলি ডিসক্রাইব করলেই হয়ে যাবে। So this is how you basically do it. That being said and everything aside, এগুলা বাদে, let's say when we basically do our questions, আমরা এখন writing এর tables এ চলে যাই। So let's look at a more simpler table. ধরেন in this question এখানে আমাদের দুইটা টেবিল আছে। Question বলছে the tables and pie chart show in percentage terms the result of a survey of a new shopping complex in Auckland, New Zealand. So over here, if you look at the questions, there is one table for shops. Shops এর table দেখাচ্ছে, so এখানে বলতেছে shoppers, male shoppers and female shoppers. Male and female দের মধ্যে categories করে ভাগ করেছে। Very satisfied কয়জন, কয়জন satisfied, কয়জন dissatisfied, and কয়েকজনের কোনো কমেন্ট নাই। সো আমার কাজ হচ্ছে একই যেভাবে বার চার্ট করেছিলাম সেভাবে আমাকে টেবিলটা করতে হবে। Summarize the information by selecting and reporting main features and make comparisons where relevant. এখন একটা টেবিল থাকলে তো কোনো সমস্যাই নেই। এখানে টেবিল দেখবো কয়টা ভাগ আছে, satisfied, very satisfied, dissatisfied, no comment, চারটা ভাগ আছে। শপার্স কয়জন, মেল শপার্স, ফিমেল শপার্স। সো মেলদের ক্ষেত্রে আমি একভাবে ভাগ করতে পারতাম, ইন্ট্রোডাকশন দিলাম, ওভারভিউ দিলাম, মেলদের জন্য একটা প্যারাগ্রাফ, ফিমেলদের জন্য একটা প্যারাগ্রাফ। দ্যাটস ওয়ান ওয়ে টু ডু ইট। আনাদার ওয়ে করতে পারতেন যে ভেরি স্যাটিসফাইড স্যাটিসফাইড একটা প্যারাগ্রাফে রাখলেন, ডিসস্যাটিসফাইড নো কমেন্ট আর একটা প্যারাগ্রাফে রাখলেন, এন্ড মেল ফিমেলের মধ্যে কম্প্যারিজন মাঝে মধ্যে করলেন আর কি। এটাও করতে পারতেন, কোনো সমস্যা নেই। এখন টু মেক ম্যাটার্স ওয়ার্স, আইএলটিএস এর কোয়েশ্চেন গুলো তিনটা প্যাটার্নে আসে। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সিঙ্গল ডায়াগ্রাম, এন্ড এতদিন কিন্তু আমরা সিঙ্গল ডায়াগ্রাম কোয়েশ্চেন্স দেখেছি। ইন মোস্ট কেসেস সিঙ্গল ডায়াগ্রাম কিন্তু খুবই কমন। নাম্বার টু হচ্ছে মাল্টিপল ডায়াগ্রামস। মাল্টিপল ডায়াগ্রামস মানে হচ্ছে ইউ উইল হ্যাভ মোর দ্যান ওয়ান ডায়াগ্রাম কিন্তু। সো ইন দিস কেস দেখা যাচ্ছে যে বার চার্ট থাকতে পারে, পাই চার্ট থাকতে পারে, লাইন গ্রাফ থাকতে পারে, টেবিল থাকতে পারে, এন্ড সো অন। সো গ্রাফগুলা মিলেমিশে আসতে পারে আর কি। সো লেটস সে একটা বার চার্ট প্লাস একটা লাইন গ্রাফ আসতে পারে একটা কম্বিনেশনে, বা একটা কম্বিনেশনে একটা বার চার্ট বা একটা পাই চার্ট, এর সাথে একটা টেবিল আসলো। সো মাল্টিপল ডায়াগ্রামস আসছে। ভয়ের কিছু নাই, কনফিউশনের কিছু নাই। মাল্টিপল ডায়াগ্রামস মানে আমি ইনফরমেশন আরো সংক্ষিপ্তে লিখতে পারবো। এন্ড whenever I have multiple diagrams, তখন কিন্তু the rule is very simple. যতগুলো ডায়াগ্রাম আছে ততগুলো ডায়াগ্রামের জন্য একটা বডি প্যারাগ্রাফ দিলেই হবে। ম্যাক্সিমাম আপনার তিনটা ডায়াগ্রামের বেশি আসবে না, বিকজ রাইটিং টাস্ক মানে প্যারামিটার কি আমাদের ম্যাক্সিমাম একটা 5 প্যারাগ্রাফের উপরে যাওয়া উচিত না। সো when we are doing this task, ফার্স্ট যখন আমরা সিঙ্গল ডায়াগ্রাম করতেছি, introduction, overview, body paragraph, depending on the situation, একটা বডিও রাখতে পারি, দুটাও রাখতে পারি।
বাট মাল্টিপল ডায়াগ্রাম থাকলে নো ম্যাটার হোয়াট একটা বডি প্যারাগ্রাফ পার ডায়াগ্রাম। সো এখানে দেখা যাচ্ছে একটা টেবল ফর শপস দিয়েছে আর একটা টেবল ফর রেস্টুরেন্টস দিয়েছে। সো one paragraph for shops, one paragraph for restaurants. To make matters worse, 3 নম্বর ডায়াগ্রামে পাই চার্টও দিয়েছে। সো আমাদের 3টে ডায়াগ্রাম এখানে। সো বেসিক্যালি আমাদের স্ট্রাকচারটা এরকম দেখতে হবে। প্যারাগ্রাফ 1 এ হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন, প্যারাগ্রাফ 2 তে হচ্ছে আপনাদের ওভারভিউ, প্যারাগ্রাফ 3 তে টেবল নাম্বার 1, টেবল ফর শপস, প্যারাগ্রাফ 4 এ টেবল নাম্বার 2 বা টেবল ফর restaurants, and then paragraph 5 এ আমাদের বেসিক্যালি পাই চার্ট এন্ড শেষ। এভাবে করে করবো আমরা। এখন একটা ব্যাপার হচ্ছে, সিন্স আমরা ইনফরমেশনটাকে সামারাইজ করে লিখছি, সো উই হ্যাভ টু ইউজ নাম্বারস এন্ড ফিগার্স। সাধারণত ফার্স্ট দেখবেন আপনার ইনফরমেশন কি স্ট্যাটিক ডেটা না টাইম সিরিজ। আমরা জানি ইনফরমেশনটা স্ট্যাটিক, সো ইনফরমেশনটা যেভাবে আছে সেভাবেই জাস্ট বসাই দিলেই হবে। সো হাইয়েস্ট পয়েন্ট, মিড পয়েন্ট, লোয়েস্ট পয়েন্ট নিয়ে ইনফরমেশন জাস্ট বসাই দিচ্ছি। এখন আরেকটা বিষয় আপনাদের খেয়াল রাখতে হবে টেবলস করার সময়, প্রত্যেকটা ডেটার রুট, প্রত্যেকটা ডেটার মেইন সোর্স কিন্তু হচ্ছে টেবল থেকে আসছে। The table is the main root or the main source of information. So let's say আমি যদি মাইক্রোসফট এক্সেলে বসে কাজ করি, let's say আমি এই টেবিলটা মাইক্রোসফট এক্সেলে বসালাম। এই টেবিলটা ইউজ করে কিন্তু আমি একটা বার চার্ট বানাতে পারি, একটা লাইন গ্রাফ বানাতে পারি, ইভেন একটা পাই চার্টও বানাতে পারি। মনে করেন এই পাই চার্টের যে ইনফরমেশন আছে এগুলাকে যদি টেবিলের ফরম্যাটে লিখি তাহলে কি হবে? ভেরি স্যাটিসফাইড এর নিচে 17%, ডিসস্যাটিসফাইড এর নিচে 11%, নো কমেন্ট এর নিচে 10%, স্যাটিসফাইড এর নিচে 62%, and so on and so forth. So basically, however you do it, কোনো সমস্যা নাই। এখন যা বললাম আপনাদেরকে, so let's say এখানে you have 3 tables. একটা হচ্ছে ফর শপস, একটা হচ্ছে ফর রেস্টুরেন্ট, একটা হচ্ছে ফর ডিজাইন। সিন্স এখানে কোনো টাইম সিরিজ নাই, আমি এই জিনিসটাকে সেপারেট করে লিখতে পারি, এন্ড চাইলে আমি মেল ফিমেলের মধ্যে ছোটখাটো কম্পারিজন রাখতে পারি। সো ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট, আমরা যখন একটা মাল্টিপল ডায়াগ্রাম কোয়েশ্চেনে ওভারভিউ দিচ্ছি, ওভারভিউতে কিন্তু দুইটা জিনিস ইনক্লুড করতে হবে। সো ডায়াগ্রাম 1 এন্ড ডায়াগ্রাম 2 এর ইনফরমেশন রাখা উচিত। পারলে 3টা ডায়াগ্রামের ইনফরমেশন রাখলে আরো বেটার হচ্ছে। সো আগে দেখি এই 3টা ডায়াগ্রামকে অ্যানালাইজ করে আমরা কি বুঝতে পারি। What can we understand from these 3 diagrams? সো শপসের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে male shopper they're very satisfied percentage 17%, female they're very satisfied percentage 34%. Satisfied এর ক্ষেত্রে males and females এর satisfaction rating কিন্তু বেশ হাই 45 and 37. Dissatisfied rating equal, যারা কমেন্ট দেয় নাই বা যারা কোনো পার্টিসিপেট করে নাই এই সার্ভেতে 18% and 19%. পার্সেন্ট কোত্থেকে পাচ্ছি? বিকজ দেখেন খুবই কেয়ারফুল থাকবেন, কোয়েশ্চেন সবসময় পড়তে হবে। পার্সেন্টেজ টার্মস বলেছে কিন্তু, দ্যাট মিনস এভরিথিং ওভার হিয়ার are in percentages. So এই ব্যাপারটা কেয়ারফুল থাকতে হবে। এরপরে যখন আপনারা রেস্টুরেন্টস দেখছেন, রেস্টুরেন্টসে কি হচ্ছে? মেল 25%, ফিমেল 27%, স্যাটিসফাইড এর ক্ষেত্রে মেল 55%, ফিমেল 32%, ডিসস্যাটিসফাইড এ মেল 5%, ফিমেল 21%, নো কমেন্ট এ 15%, 20%, etc. So if you look at the restaurants, এখানে কিন্তু দেখেন মেলদের সংখ্যাটা ভেরি স্যাটিসফাইড হাই, ফিমেলদেরও হাই। স্যাটিসফাইড এর ক্ষেত্রেও কিন্তু তাদের সংখ্যাটা বেশ হাই, ডিসস্যাটিসফাইড ইকুয়াল, নো কমেন্ট একই। সো ধরেন আমি যদি ওভারভিউ দিতাম অ্যাবাউট দ্য শপস এন্ড রেস্টুরেন্টস, বলতে পারতাম না সাধারণত মোস্ট পিপল আর জেনারেলি স্যাটিসফাইড, মোস্ট পিপল আর জেনারেলি হ্যাপি, মোস্ট পিপল লেটস সে আর ইউজুয়ালি satisfied with the restaurants and shops. সো সেই দুটো ইনফরমেশন মিলাই আমি ওভারভিউটা দিচ্ছি। এটার সাথে পাই চার্টটা দেখি, পাই চার্ট বলতেছে মানুষের রিয়াকশন অন দ্য ডিজাইন অফ দ্য কমপ্লেক্স। সো ডিজাইনের ব্যাপারটা যদি দেখি, স্যাটিসফাইড হচ্ছে 62%, ভেরি স্যাটিসফাইড হচ্ছে 17%, ডিসস্যাটিসফাইড হচ্ছে 11%, নো কমেন্ট হচ্ছে 10%. সো হোয়াটস হ্যাপেনিং ওভার হিয়ার? স্যাটিসফাইড, ভেরি স্যাটিসফাইড। মানে জেনারেলি most people are usually satisfied with this as well. So এটাই বলতে পারি আমি overall the majority of the public seems to be satisfied with the facilities and design of the complex. Complex এর facility and design নিয়ে বেশিরভাগ মানুষ generally satisfied. এটা বলে ইনফরমেশনটা শেষ করতে পারি। কিন্তু স্টার্টিং এর দিকে বলতে পারি the diagrams depict the outcomes of a survey. কোশ্চেন যা বলেছে
tables and pie chart, এখন তিনটা ডায়াগ্রাম আছে, তো ঝামেলা না করে জাস্ট বললাম the diagrams depict the outcomes of a survey, একটা সার্ভে রেজাল্ট কি নিয়ে, about the shops and restaurants, সেটা কি বললাম regarding the shops and restaurants and the design of a shopping center, কোথায়, in Auckland, কোথায় এটা, নিউজিল্যান্ড। তো যা বললো সেটাই জাস্ট বলে ফেললাম। এখন মজার বিষয় দেখেন, এখানে কিন্তু কোনো টাইম দেওয়া নাই, টাইম না দিলে কি আমি প্রেজেন্ট টেন্সে লেখার চেষ্টা করব, পাস্টেও লিখতে পারেন বাট প্রেজেন্টে লেখাটা বেটার আর কি। সো এখন রেফারেন্সটা আনলাম, বললাম as seen from the tables the majority of the shoppers, shop মানে কি shoppers, so majority of the shoppers seem to be satisfied with the shops, চাইলে ডিরেক্টলি বলতে পারতাম as from table 1, according to table 1, what we can see from table 1, একই জিনিসই কিন্তু। সেটাই বললাম as seen from the table most of the shoppers but majority of the shoppers seem to be satisfied with the shops, since এটা হচ্ছে আমার static data, dataটা fixed, যে কোনো পয়েন্ট থেকে শুরু করতে পারি। দেখলাম বেশিরভাগ মানুষ শপ নিয়ে স্যাটিসফাইড, ব্র্যাকেটে বলে দিলাম 45% of the males, 37% of the females, কমা while মানে কি এই মুহূর্তে at the same time, while এর আগে কমা না দিলে in comparison হচ্ছে, কমা দিলে এই মুহূর্তে মিনিংটা আসছে, একই জিনিসই। সো রিমেম্বার আমার কিন্তু লেখায় দুটো কম্প্যারিজন করতে হবে, কম্প্যারিজন মানে কি এর থেকে এটা বেশি এর থেকে এটা কম, হায়ার দ্যান দিস, লোয়ার দ্যান দিস, হায়ার বাই দিস, লোয়ার বাই দিস। সো এটা এখানে করছি আমি। সো বললাম যে while the percentage of quotation mark very satisfied female shoppers are twice as higher than that of the males, দেখেন যে ফিমেল শপার্স আর ভেরি স্যাটিসফাইড তাদের সংখ্যা কিন্তু মেলদের থেকে 2 গুণ বেশি, এই জন্যই এটা বললাম, are twice as higher than that of the males, কত 34% and 17%। এখন why did I include a quotation mark over here? কোটেশন মার্ক দেওয়ার পারপাসটা হচ্ছে যে যেই শপার্সটা হচ্ছে ভেরি স্যাটিসফাইড, যেই শপার্সটা হচ্ছে খুবই স্যাটিসফাইড, এটাকে আমি গ্রামাটিক্যালি আর চেঞ্জ করতে চাই নাই, এই জন্য কোটেশন মার্ক দিয়েছি। রিমেম্বার স্যাটিসফাইড শপার্স, ডিসস্যাটিসফাইড শপার্স, ভেরি স্যাটিসফাইড শপার্স, ঠিক আছে, ইট মেক্স সেন্স। ইমাজিন আপনি বললেন নো কমেন্ট শপার্স, কেমন দেখায়? সেই জন্যই আমি অ্যাকচুয়ালি নর্মালি লেখার সময় বলতাম দ্য পার্সেন্টেজ অফ ফিমেল শপার্স হু আর ভেরি স্যাটিসফাইড, হু ওয়ার ভেরি স্যাটিসফাইড, এটা বলে কিন্তু আমি কন্টিনিউ করতাম। But let's say word limit বাঁচানোর চেষ্টা করছি, 200 150 word limit, I don't want to cross 250 বা 200 and অনেক ইনফরমেশন আছে, এই জন্য এই ক্যাটাগরিটাকে আনার জন্য আমি কোটেশন মার্কে বললাম ভেরি স্যাটিসফাইড ফিমেল শপার্স আর কি। সো ব্র্যাকেট ইউজ করলাম 34% and এটা যে দুই গুণ বেশি, দ্যাটস মাই কম্প্যারিজন। এটা হয়ে গেল। এখন ইন কন্ট্রাস্ট দিয়ে একটা কন্ট্রাস্টিং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করলাম এন্ড বললাম যারা ডিসস্যাটিসফাইড, আপনারা জানেন আমি নাম্বারস এর সাথে প্রপোর্শন ইউজ করতে পছন্দ করি। সো 20% মানে কি, 20% মানে হচ্ছে 20 ডিভাইডেড বাই 100 এন্ড এটার মানে কি 1/5, 1/5 কে আমরা কি বলি, a fifth। Remember the first class clusters, proportions, brackets, there are many ways to report কিন্তু, যেখানে এটাই বলছি in contrast an equal proportion 1/5, around a fifth, ব্র্যাকেটও লিখতে পারেন around a fifth, of both genders are dissatisfied with the shops. Word limit almost high হয়ে গেছে, so no comment নিয়ে কিছু বলার দরকার নেই, it's fine, এক দুটো পয়েন্ট বাদ দিলে সমস্যা নেই because we are just summarizing। এখন আমি রেস্টুরেন্ট নিয়ে কথা বলছি, so বললাম as for the results regarding the restaurants, রেস্টুরেন্ট কি বলতে চাচ্ছে, তারপর বললাম approximately a quarter of both genders are very satisfied, so এটা দেখেন 25, এটা 27, কোয়ার্টার মানে কি 1/4 মানে 25%, এটা হচ্ছে 27%, সংখ্যাটা খুবই কাছাকাছি, তো বলতে পারতাম অ্যারাউন্ড 25%, অ্যারাউন্ড 26%। সেটাকে একটু সুন্দর করার জন্য আমি এটাকে প্রপোর্শনে কনভার্ট করে বললাম a quarter of both genders are very satisfied। তারপর moreover males have reported the highest satisfaction rating for this category, so মেলদের satisfaction ratingটা এখানে highest 55% বললাম, and their figure is higher than that of the males by 23%। এখন দেখেন মেল এন্ড ফিমেলের মধ্যে আরেকটা কম্পারিজন করলাম, দুটো কম্পারিজন করা মানে মাই কম্পারিজন ওয়ার্ক ইজ ডান। যেখানে কি বললো, মেলসদের সংখ্যা ছিল 55%, ফিমেলসদের ছিল 32%, ডিফারেন্সটা কি তাহলে 23%, সেটাই বললাম যে মেলদের সংখ্যা ফিমেলদের থেকে 23% বেশি।
So males have the highest satisfaction and the figure is higher than that of the females by 23%. সেটাই করে higher than the females compare করে ফেললাম। চাইলে বলতে পারতেন the figure for females were lower by 23%, এটা বলতে পারতেন higher lower যেভাবেই করেন কোনো সমস্যা নাই। At a comparison, compared to this, only 5% of the males were dissatisfied. Femaleদের ব্যাপারে বলতে পারতেন and the percentage of dissatisfied females were 4 times more, approximately 4 times more, আর ঝামেলা করি নাই। So লাস্টে বললাম by the percentage of shoppers who had no comment are 15 and 20% respectively. একটা মজার বিষয় দেখেন, আমি কিন্তু আগের প্যারাগ্রাফে no comment ইগনোর করেছি, এই জন্য এখানে কিন্তু no commentটা বলা উচিত। I should not ignore this topic. এখন খেয়াল করেছেন আমি যে টেবিলটা করলাম, solving this table is just like solving a bar chart কিন্তু। সিম্পল একটা বার চার্ট যদি থাকতো, আমার মনে করেন মেল ফিমেলের ডাবল ক্যাটাগরিজ দেওয়া আছে, এভাবে কিন্তু আমি সলভ করতাম। সো এসেনশিয়ালি এই টেবিলের ইনফরমেশন থেকেই কিন্তু আমরা চার্টস পাচ্ছি, তো এই জিনিসটা কাইন্ডলি একটু খেয়াল রাখেন। এন্ড লাস্টলি পাই চার্ট কোত্থেকে নিয়ে আসছে আল্লাহই জানে, সো উই হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট দিস। পাই চার্টে কি আছে? হাইয়েস্ট পার্সেন্ট স্যাটিসফাইড, ভেরি স্যাটিসফাইড ও হাই, ডিসস্যাটিসফাইড এন্ড নো কমেন্ট কাছাকাছি। সো বললাম ফার্দার মোর দ্য পাই চার্ট ক্যাপিটাল রাখার দরকার নাই, দ্য পাই chart shows the public reaction regarding the design of the complex. So complex এর ডিজাইন নিয়ে মানুষের পাবলিক রিঅ্যাকশনটা দেখাচ্ছে পাই চার্ট। কি বলছে এখানে? The majority of the shoppers are satisfied. Most of the shoppers কিন্তু satisfied. Followed by 17% who seem to be very satisfied. So এরপর দেখা যাচ্ছে 17%টা হচ্ছে খুবই satisfied. Last point হচ্ছে lastly only a minority 11% are not satisfied. So around 11% বেশি satisfied না, 10% কোনো কমেন্ট দেয় নাই, so 10% gave no comments. এটা দিয়ে ইনফরমেশনটা শেষ and you're done. So দেখেছেন, since it's my last point, আমি এখানে লাস্ট দিয়ে শেষ করেছি আর কি। সো এটাই হচ্ছে আপনার টেবলস এর কাজ। যেভাবে বার চার্ট করেছেন সেভাবেই করবেন। টেবিলে যদি টাইম সিরিজ থাকে তাহলে টাইম সিরিজের ফরম্যাটটা মেইনটেইন করতে পারেন, আদারওয়াইজ জাস্ট ফলো দ্য সিম্পল ফরম্যাট বি মেইনটেইন ফর আ বার চার্ট আর কি। অলরাইট, questions anyone regarding the table? All right, I guess কারো কোনো questions নাই। So take a minute and ভালো করে এটা পড়েন and দেখেন কারো grammatical point। আমি যে ডেটা রিপোর্ট করলাম, remember there are like 5 styles of reporting. Cluster ইউজ করতে পারি, সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে রিপোর্ট করতে পারি, এর সাথে প্রপোর্শনস ইউজ করতে পারি, তারপর আমরা ব্র্যাকেটস ইউজ করি, কম্প্যারিজন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি। এখানে রেঞ্জের প্রয়োজন হয় না, বাট রেঞ্জেসও ইউজ করা হয় মাঝে মাঝে। সো এগুলো খেয়াল করেন। Also, introduction at alternative, এভাবে শুরু করতে পারতেন। The tables list with the satisfaction rating regarding the shops and restaurants of a shopping center in New Zealand, while the pie chart shows the reaction of shoppers regarding its design. So এভাবে করে ইনফরমেশনটা দিতে পারেন আর কি। সেখানে দেখেন টেবলস আছে, পাই চার্ট আছে, এখানে আপনার স্যাম্পলটা আছে। দেখি কি অবস্থা, কোয়েশ্চেন্স আছে নাকি। ওই যে রেসপেক্টিভলি ইউজ করা, লেটস সে একটা সেকেন্ড, রেসপেক্টিভলি ইউজ করেছি। এই যে লাইনটা দেখেন, the percentage of shoppers who had no comment are 15% and 20% respectively. The percentage of male and female shoppers who had no comment are 15% and 20% respectively. So দেখেন, যদি এটাকে আরো সিম্পল ভাবে বলতাম তাহলে কি বলতাম? The percentage of female shoppers, the percentage of male shoppers are 15%, the percentage of female shoppers are 20%. জিনিসটা কিন্তু রিপিট হয়ে যাচ্ছে। সেই রেপিটেশনটা অ্যাভয়েড করার জন্য এই ইনফরমেশনটাকে আমি ক্লাস্টার করে বললাম। The percentage of male and female shoppers who had no comment are 15 and 20% respectively. এটা কি বলে? ক্লাস্টার। আরেকটা টেকনিক শিখায়, বাট আমি এটা সাধারণত ইউজ করি না। এটাকে বলে টোটাল বা সাম করা। লেটস সে এই লাইনটা না ইউজ করে বলতে পারতাম কি, the percentage of shoppers, লিখে দিই, the percentage of total shoppers who had no comment are 35%.
চাইলে টোটাল করে এগুলো কিন্তু অ্যাডও করতে পারেন, এভাবে করে বলতে পারেন টোটাল অফ the total percentage of males and females who had no comment এই সংখ্যাটা হচ্ছে 35%. সো আরেকটা কাজ করতে পারেন, এভাবে টোটাল ক্লাস্টার বা টোটাল সাম দিয়েও লিখতে পারেন, বাট আমি লেখার স্টাইলটা কখনো ফলো করি না বিকজ আই জাস্ট ফিল দ্যাট ইটস কমপ্লিকেটস থিংস আর কি। সো আপাতত এই স্টাইলটা ফলো করলেই পারেন। ওকে অসম। সো এখন জাস্ট গো থ্রু দিস এন্ড দেখেন কারো কোনো সমস্যা আছে নাকি, জাস্ট রিড থ্রু দিস ওয়ান্স এন্ড ডু লেট মি নো। অলরাইট, তাহলে আই গেস এই টেবিলটা সবার ক্লিয়ার। নাও লেটস লুক এট সাম মোর এক্সাম্পলস অফ টেবলস। এখন মনে করেন আপনার জাস্ট একটা সিঙ্গেল টেবল আসলো, what do you do? So say you have one table over here, table the table gives information on consumer spending on different items in 5 countries in 2002. So 5টা country consumer spending নিয়ে information দিচ্ছে। এখন দেখেন প্রত্যেকটা টেবলে, let me just annotate, just give me a second. প্রত্যেকটা টেবলে column 1, column 2, column 3, you have 3 columns over here. Row 1, row 2, row 3, row 4, row 5. You have 5 rows. So দেখা যাচ্ছে একটা কাজ করতে পারেন টেবলস ডিসকাশন করার সময় ইন্ট্রোডাকশন ওভারভিউ রেখে বডি প্যারাগ্রাফে রো ওয়াইজ আপনি আগাতে পারেন, কিন্তু বলতে পারতেন যে আয়ারল্যান্ড হ্যাজ দ্য হাইয়েস্ট percentages when it comes to expenditure in food, drink and tobacco. However, its expenditures in clothing and footwear are somewhere in the middle at around 6%, while leisure and education had quite less spending. Moreover, Italy had slightly lower percentages for food, drink, tobacco, but its clothing and footwear spending was higher than Ireland, along with leisure and education. But এভাবে করে করা একটু ঝামেলা হয়ে যায়। চাইলে simultaneously report করতে পারেন, but what I normally do is this. একটা প্যারাগ্রাফে 5টা দেশের জন্য আমি ফুড, ড্রিঙ্ক, টোব্যাকো করে ফেললাম, একটা প্যারাগ্রাফে ক্লোথিং, ফুটওয়্যার করলাম, আর একটা প্যারাগ্রাফে leisure and education করলাম। That's one way to do it. So বলতে পারি যে Ireland had the high, sorry, so ধরেন food, drink, tobacco করলাম, বলতে পারি Turkey had the highest expenditure for food, drink and tobacco, followed by Ireland and Spain, while the spending for Italy and Sweden was the lowest at এত এত respectively. যদি মনে করেন প্যারাগ্রাফ বেশি ছোট হয়ে যাচ্ছে, include this as well. Moreover, Italy had the highest spending in clothing and footwear, while the spending in Spain was lower by এত percent. Similarly, Ireland 6% উপর ছিল and Sweden had the lowest spending in this category. As for leisure and education, এখানে কি হচ্ছে সংখ্যাগুলো জাস্ট দিয়ে কোয়ালিটেটিভলি বুঝায় দিয়ে। Imagine you're doing a bar chart with 3 columns, তাহলেই হবে। এটা ছাড়া basically if you look at this table, এই টেবিলটা দেখানোর আগে আমি আরেকটা জিনিস দেখাই আপনাদেরকে। So here is another table over here. টেবিলটা বলতেছে the table shows data about underground railway systems in 6 major cities. With data opened, kilometers of route মানে কি, কত বড় রাস্তা এটার, how long are the roads, and passenger numbers per year in millions. So এখানে দেখেন you have 6 cities, so 6টা column and 6টা row and 3টা column. So একটা কাজ করতে পারতেন, যেরকম 3টা কলাম করতে পারেন if you want to, but যদি মনে করেন কলামের সাইজটা বেশি হবে না, তাহলে just talk about this first, talk about this first, talk about this first. চাইলে যেরকম বলতে পারেন যে লন্ডন এখন খোলা হয়েছে
and লস অ্যাঞ্জেলেস মোস্ট রিসেন্টলি খোলা হয়েছে, and এর মাঝে এগুলো খোলা হয়েছে। লন্ডনের রাস্তা অনেক সবচেয়ে বড়, লস অ্যাঞ্জেলেসের রাস্তা মোটামুটি, কিয়োটোর রাস্তা সবচেয়ে ছোট। এগুলো পয়েন্ট বলতে পারেন। Another way of reporting table, এর কোনো আসলে ফিক্সড রুল নাই, is like this. আপনি সাইমালটেনিয়াসলি রিপোর্ট করে যাচ্ছেন। লন্ডন নিয়ে কথা বললাম, প্যারিস নিয়ে কথা বললাম, এভাবে করে কথা বললাম আর কি। So let me give you an example. Introduction এ বললাম যে the table illustrates the information regarding underground metros of 6 cities in the world. ছোট সিটির আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো নিয়ে ইনফরমেশন দিচ্ছে। Paragraph 2 তে বলছে, at a glance, এক চোখে, it can be seen that London had the longest railway route, while Kyoto's railway opened 100 years later had the shortest route. Remember overview তে আমরা যে highest point lowest point দেই, সো দেখলাম যে লন্ডনের রুটটা সবচেয়ে লংগেস্ট ছিল, লন্ডনের রাস্তা সবচেয়ে লংগেস্ট ছিল, কিয়োটোর রাস্তা সবচেয়ে ছোট ছিল। That's one way to do it. এটা করতে পারেন যে পপুলেশন নিয়ে, প্যাসেঞ্জার নিয়ে বলতে পারেন। So basically when doing this you can just say it can be seen that London had the longest railway route, while Kyoto's railway, যেটা 100 বছর পরে খুলেছে, had the shortest route. এটা বলার পর বলতে পারতেন যে and Tokyo had the highest number of passengers. সেখানে যা হচ্ছে, longest route, Kyoto had the shortest route, and in addition to that it had the lowest passenger count আর কি। এটা বলেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। So এটার পরে when you're going to the graph, এখানে বললাম কি according to the table থেকে যা বোঝা যাচ্ছে, and আমি লন্ডন থেকে শুরু করলাম, বললাম the railway in London was opened, এখন I opened the railway was open, railway কে খোলা হয়েছে। So the railway in London was opened in 1863, and it had the longest route of 394 kilometers with 775 million passengers. আমি লন্ডনের কথা একবারে শেষ করে ফেললাম। এরপর দেখলাম প্যারিসের সিস্টেমটা খুলেছে কত 1900 এ, ক্যালকুলেট করে কম্পেয়ার করলাম and বললাম প্যারিসের সিস্টেম opened 37 years later and its distance was around এত kilometers and its passengers were এত। তারপর টোকিও and ওয়াশিংটন ডিসি কম্বাইন করলাম and বললাম furthermore the railway systems in Tokyo and Washington DC were opened, খোলা হয়েছে, এটা একটা synonym, inaugurate করা হয়েছে এত এত respectively, with Tokyo having the longer system than Washington. So দেখেন টোকিও and ওয়াশিংটনের সাইজ তে কম্পেয়ার করলাম, and then passenger বললাম it is noteworthy to indicate that Tokyo had the highest number of passenger. Tokyo passenger যে highest সেটা বললাম, while Washington had only a fraction. Fraction মানে কি মাত্র একটা শতাংশ compared to that. Imagine 144 যদি এত মিলিয়নের সাথে কম্পেয়ার করি কত হচ্ছে 0.007, মানে 7/100, which is almost a fraction আর কি। সেটাকে বললাম যে only a fraction. Last point, Kyoto had the shortest route and Los Angeles was established এখন এত এত ছিল আর কি। সো এখন আমি চিন্তা করলাম এটা যদি আমি একটা রো ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ নেই আমার লেখাটা একটু ইজিয়ার হয়ে যাচ্ছে আর কি, এই জন্য আমি রো ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ দিয়ে এটাকে এক্সপ্লেন করেছি, নাহলে করতাম না। সো যেভাবেই করেন আইদার ওয়ে ইটস ফাইন, বাট যদি আপনি কলাম ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ নিতেন তাহলে কি বলতাম, London was the first railway that opened in 1863, and then Paris opened later on. Afterwards, Tokyo opened in 1927. Washington DC, Kyoto, and Los Angeles are more recent railways which opened between 76 to 2001. As for the distance, London had the longest distance, followed by Paris and Tokyo, and then Washington ranked fourth, while Kyoto had the shortest distance and Los Angeles had slightly more. এভাবে বলতে পারতেন, বাট দেখা যাচ্ছে যে আমার লেখাটা একটু ড্রাই হয়ে যাচ্ছিল, এই জন্য আমি যা করলাম প্রথমে লন্ডন নিয়ে একবারে কথা শেষ করলাম, প্যারিস নিয়ে কথা শেষ করলাম, তারপর বাকিগুলো আইটেম নিয়ে কথা বললাম। তো আসলে কি ডিপেন্ডস অন দ্য টপিক, ইট ডিপেন্ডস অন ইউর কোয়েশ্চেন যেভাবে আপনি রিপোর্টিংটা করবেন। সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে আমি চিন্তা করলাম রো ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ নিলে আমার জন্য লাইফটা ইজি হয়ে যাচ্ছে, বাট আমি যে আরেকটা টেবিল করলাম একটু আগে, in this case this one, এখানে কিন্তু একটা কলাম ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ নেওয়াটা আমার জন্য ইজিয়ার, and the only reason আমি এটা কলাম ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ নিচ্ছি is because এখানে ভ্যালুস গুলো কিন্তু আকাশ পাতাল তফাৎ, they were talking about the same things but ভ্যালুস গুলো কিন্তু different লেভেলে আছে। এই জন্য ফুড ড্রিঙ্ক টোব্যাকো নিয়ে একবারে শেষ করলাম highest lowest common কি, highest lowest common কি, highest lowest common কি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে in this table এখানে আগেরটাতে কিন্তু সবই পার্সেন্টেজের ভ্যালু ছিল, এখানে প্যাসেঞ্জারের ভ্যালু আলাদা, কিলোমিটার্স এর রুট আলাদা, ডেট ওপেন আলাদা, these are talking about three different things। এই জন্য আমি একবারেই রো ওয়াইজ অ্যাপ্রোচটা নিয়ে শেষ করে ফেললাম।
যেভাবেই করেন either ways এমন কোনো সমস্যা নাই, but I would prefer to be flexible when it comes to tables. Decide করবেন প্রথমে row wise approach নেবেন না column wise approach নেবেন, and then solve the table accordingly. তাহলেই হবে. All right, so কারো কোনো questions? If you don't have any questions, just give it a quick read. তাহলেই হবে. Let me just adjust this. All right, so just give it a quick read. তাহলে হবে. Want it to eye friendly করে দেই. This isn't a very eye friendly font. Okay. Much better. Read, take a minute. ভালো করে একটু পড়েন সবাই. All right, so কারো কোনো questions, কারো কোনো queries, anyone? কিরে সবাই সাইলেন্ট মোডে আছেন, সো আই গেস যা বুঝাচ্ছি খুবই ভালো করে বুঝতে পেরেছেন, তাহলে কোনো কোয়েশ্চেন নাই. ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেনস অ্যাবাউট গ্রামার, যে which কেন হচ্ছে বা কোন গ্রামাটিক্যাল ফর্ম কিভাবে আসছে, ডু লেট মি নো, বিকজ এগুলো জিনিস ইজিলি অনেকে ভুলে যায়, স্পেশালি যদি প্র্যাকটিস ঠিক মতো করা না হয়. Sorry? With Tokyo having a longer, Tokyo and Washington DC were inaugurated in 1927 and 1976 respectively, with Tokyo having the longer system. Perfect. এই তো ভাবে করে কোশ্চেন করলাম. Brilliant. হ্যাঁ, সেন্টেন্সটা আমি একটু এক্সপ্লেইন করে দেই. Let me just break this down first. এখন রিমেম্বার আমাদের সেন্টেন্স ফর্মস, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বানানোর সময় আমরা সেন্টেন্স 1 এর সাথে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন আনি, এটাকে সেন্টেন্স 2 এর সাথে কম্বাইন করে দেই. Sentence 1, CC, sentence 2. Two sentences are coming together. So basically, let's say as, because, while, whereas, এগুলো দিয়ে সেন্টেন্স জয়েন করতে পারি. কিন্তু in this case আমি with দিয়ে দুটো সেন্টেন্স জয়েন করছি. এখন with হচ্ছে একটা স্পেশাল পার্টিকল. যখন with দিয়ে আমি সেন্টেন্স জয়েন করি, সাধারণত যখন আমরা সেন্টেন্স ফর্ম করি, একটা সেন্টেন্সে কি হচ্ছে, সাবজেক্ট হচ্ছে, তারপর একটা ভার্ব আসছে, and then একটা অবজেক্ট আসছে. সো সাধারণত যখন আমি সেন্টেন্স ফর্ম করছি with, আমরা কিন্তু সেন্টেন্সে কোনো সাবজেক্ট সাধারণত রাখি না, রাখলেও সমস্যা নেই. ভার্ব না ইউজ করে আমরা জেরেন্ড ইউজ করি, এন্ড জেরেন্ডের সাথে অবজেক্ট ইউজ করি. জেরেন্ড মানে কি, ভার্বের আইএনজি ফর্ম. এই ভার্বটাকে আমরা নাউন হিসেবে ইউজ করছি. এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে ফার্স্টে. So বলেছি, the underground railway systems in Tokyo and Washington DC subject. Inaugurate মানে হচ্ছে স্থাপিত করা, establish করা, মানে খোলা হয়েছে. লেটস সে কোনো ধরনের বিল্ডিং খুললাম বা কোনো গভর্নমেন্ট বিল্ডিং ওপেন করা হয়েছে, কি হয়, লেটস সে লাল ফিতাবাধা থেকে একজন হাই অফিসিয়াল বা ভিআইপি মেম্বার এসে ফিতাটা কাটে, অফিসিয়ালি সেলিব্রেশন করা হয়, কেক কাটা হয় টু সেলিব্রেট দ্য ওপেনিং অফ দ্য বিল্ডিং, সেটা কি ইনঅগারেট করা হয়. তো সেটাই বললাম যে বিল্ডিং গুলো যে খোলা হয়েছে, ইট ওয়াজ ওপেন বলতে 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 পারেন যে ভোক্যাবস আমার মনে হচ্ছে দরকার আছে, বিকজ প্রত্যেক লাইনে ওয়ার্ড ওপেন বললে কেমন দেখায়. এই জন্যই বললাম ওয়ার্ড ওপেন ইনঅগারেটেড ইন 27 and 76 রেসপেক্টিভলি, এটা বললাম. এন্ড আমি তারপর এটার সাথে এই কিলোমিটারস অফ রুটের কথাটা আনলাম.
বেসিক্যালি টোকিওর রুট যে ওয়াশিংটন থেকে বড়। সো এসেনশিয়ালি যদি আমি একটা ফার্স্ট সেন্টেন্স বানাতাম, দ্য সেন্টেন্স would look like this: Tokyo had a longer system than Washington, or Tokyo system was longer than Washington. এখন খেয়াল করেন টোকিও আগের সেন্টেন্সের নাউন, এরপরে আমি টোকিও আবার আসছে। চিন্তা করলাম এটাকে যদি আমি কম্বাইন করি, কমা দিয়ে উইথ দিয়ে কম্বাইন করলাম, এখন উইথ আনলে ওয়ার্ডটা জেনারেল হয়ে যাবে। সেটাই করলাম উইথ টোকিও হ্যাভিং দ্য লঙ্গার সিস্টেম দেন ওয়াশিংটন। টোকিওর সিস্টেমের সাইজ কত, এত কিলোমিটার, ওয়াশিংটনের সাইজ কত, এত কিলোমিটার। এভাবে করে ডেসক্রিপশনটা দিয়ে দিলাম। এটাই। সো গ্রামারটা বুঝা গেছে? জি ভাই, তাহলে তো এখানে ভ্যারাইটিটাও আসলো গ্রামারের। হ্যাঁ, এটাই ভ্যারাইটি আনার জন্যই করেছি আসলে, বিকজ নাহলে দেখা যেত কি, সিন্স আমি টেবিল করছি, টেবিলে কিন্তু অনেক ডেটা। ফর স্ট্যাটিক ইনফরমেশন 80% থেকে 90% অফ দ্য ডেটা আমার রিপোর্ট করতে হবে। দেখেছেন আমি কিন্তু বেশিরভাগ ইনফরমেশনই রিপোর্ট করার চেষ্টা করেছি। তো এই জন্যই ভ্যারাইটি জানার জন্য এই বেতের ফর্মটা আনলাম। নতুন কিছু না, কিন্তু আগের কয়েকটা ক্লাসে এভাবে করে করেছি, যে যেরকম অ্যাজ, বিকজ, whereas, while করি না, সেভাবে কিন্তু বেতের ফর্মটা অনেক সিমিলার। রিমেম্বার লাইন গ্রাফের ক্লাসে যখন আমি ডিসপাইট ইনস্পাইট করি, ডিসপাইট ইনস্পাইটও কিন্তু একই জিনিসই। তো ডিসপাইট ইনস্পাইট যখন করবেন তখনও কিন্তু আমরা জেরেন্ডা নেই, পিওর ওয়ার্ব আনি না। তো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। অলরাইট, সো এটা গেল। এন্ড দেন আচ্ছা ভাই, একটা কোশ্চেন ছিল, আমি যদি জিরেন্ট না এনে ইনফিনিট ফর্ম আনি তাহলে কি হয়? আচ্ছা, ইনফিনিটিভ সাধারণত হচ্ছে কি, টু প্লাস টু। ভার্ব আইএনজি, রাইট? এখন টু মানে কি, টু ডু দিস, এই জন্য, লাইক, সো বেসিক্যালি আমি যে উইথ আনছি, উইথ মানে হচ্ছে এর সাথে। তো এই জন্য আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এটা খোলা হয়েছে, এর সাথে টোকিওর সিস্টেমটা লঙ্গার ছিল। সো এর সাথে বলার জন্য যে উইথ আনলাম, এই জন্য আমাকে ইনফিনিটিভ আনতে পারছি না। ইনফিনিটিভ আনি যখন আমি টু এর সাথে কোনো ভার্ব আইএনজি আনি তখন। সো বা টু প্লাস ভার্ব যখন আমি, দ্যাটস দ্য ইনফিনিটিভ। সো ইন দিস কেস ইনফিনিটিভ তো বসছে না আসলে গ্রামাটিক্যালি, বা ইভেন মিনিংফুলিও কিন্তু ইনফিনিটিভের মিনিংটা আনতে পারছি না আর কি, এই জন্য আমি নাই। আচ্ছা, আর একটা কথা হচ্ছে ভাই, এটা তো আপনার একটা ইন্ট্রোডাকশন, দেন আমরা ওভারঅল দিলাম, দেন একটা প্যারাগ্রাফে পুরোটা সিম্পল বডি প্যারাগ্রাফ, হ্যাঁ। বিকজ আমি চিন্তা করলাম যদি মনে করেন, হ্যাঁ চাইলে কিন্তু আপনি 5টা বডি প্যারাগ্রাফ করতে পারেন, কলাম অথবা 1, চারটা, কলাম 2, কলাম 3। হুম, মানে চারটা যদি করতাম তাহলে আমার একটাতে সমস্যা কিলোমিটার নেই, আনতে পারতাম, আর একটাতে আমি প্যাসেঞ্জার আনতে পারতাম, কোনো রাইট? সমস্যা নাই। এটাও করতে পারতেন চাইলে। এখন আমি যা করলাম, দেখলাম যে এখানে ডেটস গুলো দেওয়া আছে, কিলোমিটার দেওয়া আছে, প্যাসেঞ্জার দেওয়া আছে। তো আমি এটাকে চিন্তা করলাম যে রো ওয়াইজ যদি যাই, আমি একবারেই সবকিছু টাচ আপ করে যেতে পারবো। নাহলে দেখেন, ডেট ওপেন, বারবার এদের নাম দিতে হচ্ছে, কিলোমিটার সার্কিট আবার নাম দিতে হচ্ছে, এখানে দিলাম আবার বারবার নাম আসছে। এই জন্য আমি রাইট। ইন দিস কেস রো ওয়াইজ গেলে ইট উড মেক মাই লাইফ আ লট ইজিয়ার আর কি। এই জন্য আমি রো ওয়াইজ অ্যাপ্রোচটা নিয়েছি। There are some graphs যেখানে column wise যাওয়া easier, কয়েকটা গ্রাফ রো ওয়াইজ যাওয়া easier. So it depends on the situation আর কি। যেরকম the graph we looked at একটু আগে, in this case যদি রো ওয়াইজ যেতাম তাহলে একই জিনিসই হতো, আয়ারল্যান্ড বলতে পারতাম, বা আয়ারল্যান্ড কেন, টার্কি দি হাইস্ট পয়েন্ট দিয়ে শুরু করলাম, বলতে পারতাম টার্কি had the highest spending for food, drinks and tobacco, but their spending at clothing was 6.63%. In this category, Italy's spending was a lot higher by এত। সো দেখা যাচ্ছে খুবই হ্যাপহাজার্ড হয়ে যাচ্ছে এখানে রো ওয়াইজ যাওয়াটা। আগের গ্রাফে রো ওয়াইজ গিয়ে একটু ক্লিন ছিল, একটু নিট ছিল, বিকজ একই পার্সেন্টেজ ছিল না, দেয়ার ওয়ার ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডেটা, কিলোমিটার্স অফ রুট ছিল, প্যাসেঞ্জার নাম্বার ইন মিলিয়ন এন্ড ডেটস দেওয়া ছিল। ইন দিস কেস সবকিছু কিন্তু পার্সেন্টেজের এক্সপেন্ডিচার। এই জন্য এখানে যদি আমি কলম ওয়াইজ অ্যাপ্রোচটা নেই, ইট লুকস আ বিট ক্লিনার আর কি। এই রুলটা আমি ফলো করি। যদি মনে করেন আপনার ডেটার ইনফরমেশনটা অনেক আছে, মনে করেন কলমস কম, রো বেশি, কলম ওয়াইজ অ্যাপ্রোচটাই নেন। রোজ কম, কলমস বেশি, রো ওয়াইজ অ্যাপ্রোচটাই নেন। যদি মনে করেন ডেটা সেটে এক ধরনের ইনফরমেশন থাকে আর কি। ইন দ্য আদার ডায়াগ্রাম অনেক ধরনের ইনফরমেশন ছিল, এই জন্য আমি রো ওয়াইজ অ্যাপ্রোচটা নিলাম, বিকজ দ্যাট মেড ইট ইজিয়ার ফর মি। সো দ্যাটস ইট। আচ্ছা, সো এখন যা বললাম একটু আগে প্যাটার্নসটা, বাট বিফোর আই কন্টিনিউ উইথ দ্য প্যাটার্নস, আরেকটা ছোট্ট ব্যাপার আছে। আমরা যেভাবে টাইম সিরিজ করেছি ফর বার চার্টস এন্ড ফর লাইন গ্রাফস, আপনার টেবিলও কিন্তু এরকম টাইম সিরিজ আসতে পারে। দেখেন এখানে 1990, 2000 and 2010 এ তিনটা ডিস্টিংক্ট টাইম পিরিয়ডস দেওয়া আছে কিন্তু। সো বেসিক্যালি এখানে বলতেছে কানাডার কি হয়েছে।
এখানে যদি একটা রো ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ নিয়ে কি বলতে পারি? কানাডা 5.6% থেকে 11% এ বেড়ে 1.9% এ কমে গেল, which was the lowest point. ফ্রান্সের ক্ষেত্রে 8.7 থেকে এত কমলো, বাড়লো। জার্মানি ইকুয়াল ছিল, কমলো। ইটালি হাইয়েস্ট থেকে কমলো, কমলো। জাপান এখান থেকে কমে বাড়লো। ইউএসএ কমলো, বাড়লো। সরি, ইউকে কমলো, বাড়লো। ইউএসএ একদম কমলো। যদি এখানে একটা রো ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ নেন, এভাবে শুরু করতে পারেন বাই সেইং যে Canada had the lowest savings in 1990, and their figure reached and their figure was quite high in 2000, but it was the lowest again in 2010 at 1.9%. Moreover, Italy had the highest expenditure in the first year. However, it fell in the next year, and it continued to fall over the next 2 years. এভাবে করে রো ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ নিলে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু দেখছি এখানে যে আমার এতগুলা রো আছে, কলম মাত্র 3টা। I can also take a column wise approach. এখানে একটা কলম ওয়াইজ অ্যাপ্রোচের এক্সাম্পল দেওয়া আছে। প্রত্যেকটা সিন্স এখানে একটা টাইম সিরিজ, প্যারাগ্রাফ যখন চেঞ্জ হচ্ছে, কোনটা কমেছে কোনটা বেড়েছে সেটা কিন্তু উল্লেখ করে দিচ্ছি। এন্ড মেইনলি দেখা যাচ্ছে যে চেঞ্জেস গুলো খুব ভালোমতো হাইলাইট করার চেষ্টা করছি। এখানে বললাম the table shows the percentage of personal income dedicated to savings in 7 countries. So মানে মানুষের ইনকাম কতটুকু সেভ করেছে সেটাই বলতে চাচ্ছে। কিন্তু the most dramatic changes are evident in Italy, Japan, France, and Canada. So ওভারভিউ মতো একটা স্টেটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছে এখানে। বললো মেইন চেঞ্জ এই 4টা দেশে দেখা যাচ্ছে। 1990 দিয়ে শুরু করলো। Italy had the highest savings rate, highest point, followed by France and Japan, while Canada had the lowest. So এগুলো বললো, বাকিগুলো টাচ করে নাই। 2000 এ বলছে Italy was the leading country, though its savings rate had dropped. Germany was next with 13.8. So দেখেন Germany ছিল literally পরে 13.8 এ, and the rates in France and Japan were close behind. So France or Japan এর রেঞ্জটা কাছাকাছি ছিল, close behind বলে সংখ্যা দেয় নাই। In Canada, the savings rate had almost doubled. And remember last কিন্তু UK USA last time mention করে নাই, এইজন্য এখন UK USA mention করে শেষ করে ফেলবো। And 2010 এ কেমনে চেঞ্জ হয়েছে সেটাই জাস্ট বলে শেষ করে ফেললো। And overview last দিল, overall trend shows a reduction in savings. Normally আমি এইভাবে তো সাধারণত লিখি না, but this is just an alternative, you know, to fresh perspective পেলেন, because এতদিন তো আমার স্যাম্পলস গুলো দেখেছিলেন। This is just another way to write আর কি। ওভারভিউটা মাঝখানে রাখলেই হয়তো it's fine. And আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমি থাকলে কিন্তু এটা, since এটা একটা টাইম সিরিজ, রো ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ নিতাম। I would start with, let's say, Italy because it's my highest point. বলতাম Italy had the highest savings rate in 1990, but over the next 10 years its savings rate dropped to 11.4%. তারপর বলতাম যে Germany had a similar trend and its value was quite similar at the end of the period. এরপরে ফ্রান্সের ক্ষেত্রে কি হলো, কমলো বাড়লো সেটা বলতাম, and জাপানের ক্ষেত্রেও কমলো বাড়লো এই জিনিসটা বলতাম। ইউএস এর ক্ষেত্রেও যে কমলো বাড়লো সেটা বলতাম। ইউকে যে ইউএস একবারে কমেছে, কানাডা যে কমে আবার বেড়েছে, সরি বেড়ে আবার কমেছে। রো ওয়াইজ অ্যাপ্রোচটা নেওয়া আমার জন্য আই থিংক ইট উড বি ইজিয়ার। এখানে কলাম ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ নিতে পারেন যে 1990 2000 2010 এর ইনফরমেশন গুলো ক্যাটাগরাইজ করে বলে দিলেন আর কি। However you do it, কোনো সমস্যা নাই। So কার কোনো questions regarding tables? এই টেবিল থেকে দেখেন সবাই, we give me like a few minutes আমি আসলে নামাজটা পড়ে আসি, and then we shall continue with more complicated questions. So আজকে আমরা রাইটিং টাস্ক মানে টেবলস টার টপিক ভালো করে দেখবো সাইড বাই সাইড। মাঝে মাঝে দেখবেন যে রাইটিং টাস্ক মানে মাল্টিপল ডায়াগ্রামস আসে, মোর দ্যান ওয়ান ডায়াগ্রাম আসে। সো ওই সিচুয়েশনটা কেমনে হ্যান্ডেল করবেন সেগুলো আমরা দেখবো। অলরাইট, I'll be back soon.
All right, guys, so I'm back. Now, since we were discussing tables, I guess দুটো জিনিস নোটিস করেছেন between the two tables যে আগের টেবিলে ছিল আমাদের একটা static table. এখানে দেখা যাচ্ছে একটা time series এর ফরম্যাট আসছে. So basically, um, whatever charts you are given, দেখা যাচ্ছে কি টেবিলের raw data থেকে কিন্তু কনস্ট্রাক্ট করা হয়. So মনে করেন যে এখানে এই টেবিল দিয়ে আমরা যদি একটা লাইন গ্রাফ বানাই, the line graph would actually look like this. মনে করেন কানাডা কি বাড়লো কমলো একটা লাইন গ্রাফ, ফ্রান্সের ক্ষেত্রে কি হলো বাড়লো কমলো একটা লাইন গ্রাফ, জার্মানির ক্ষেত্রে স্টেডি ছিল স্টেডি হয়ে কমে গেল একটা লাইন গ্রাফ, again ইটালি ছিল হাইয়েস্ট থেকে কমলো কমলো another line graph, তারপর similarly এটাই, তারপর ইউএসএ যে কমতে থাকলো। দেখেন if I made line graphs out of this অনেকগুলো লাইন হয়ে যেত, and if I were doing line graphs আমি কিন্তু actually row wise approach নিতাম। মনে করেন এখানে 7টা লাইন গ্রাফ দেওয়া আছে, তাহলে কি করতে হবে? আমি প্রথমে কানাডা নিয়ে কথা বলতাম, স্টার্টিং পয়েন্ট এন্ডিং পয়েন্ট, বা হাইয়েস্টের স্টার্টিং পয়েন্ট এন্ডিং পয়েন্ট, জার্মানির স্টার্টিং পয়েন্ট এন্ডিং পয়েন্ট, ফ্রান্সের স্টার্টিং পয়েন্ট এন্ডিং পয়েন্ট। এই জন্য আমি টেবিলগুলো আসলে শেষের দিকে করাই। সো জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া যে চাইলে আপনি কলাম ওয়াইজ অ্যাপ্রোচটা নিতে পারেন যেভাবে করা হয়েছে এখানে, বাট মনে করেন এখানে লাইন গ্রাফের অ্যাপ্রোচটা আছে। মনে করেন এখানে instead of this you have line graphs, তাহলে কি করতেন? প্রথমে আপনি ইটালি নিয়ে কথা বলতেন, তারপর সেকেন্ড হাইয়েস্ট পয়েন্ট নিয়ে কথা বলতেন, যেগুলো পয়েন্ট কাছাকাছি সেগুলো পয়েন্ট হতে মিলায় বলতে পারতেন। So and just changes the until the final point describe করে ফেলতেন। তো সেভাবে আপনি একটা রো ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ নিতে পারেন, কলাম ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ নিতে পারেন, এখানে কোনো সমস্যা নাই। বাট জাস্ট টু মেক লাইফ ইজি, ইটস জাস্ট ইজিয়ার যে আমি যদি কলাম ওয়াইজ অ্যাপ্রোচ একটা ফলো করি, সো দেখা যাচ্ছে যে পার কলাম আমি একটা পিস অফ ইনফরমেশন দিয়ে দিলাম আর কি। সো দ্যাটস হাউ আই নরমালি ডু ইট। ওকে, সো এটা গেল। And that being said, tables নিয়ে কারো কোনো questions? Don't worry, we have plenty more tables কিন্তু। আরেকটা দেখাই, তার আগে বলেন কারো কোনো questions বা queries আছে কিনা? Great, আর তো কোনো question নাই। So এখানে আরেকটা static table আছে। এই টেবিলটা বলছে the table shows how different age groups spend their leisure hours in Scotland in the year 2005. So 2005 এ different age group তাদের free time স্কটল্যান্ডে কিভাবে স্পেন্ড করেছে। একই জিনিসই, summarize the information by selecting and reporting main features, make comparisons very relevant. Now my challenge is এখানে কয়টা data? 1 2 3 4 5 6 7. So 7 columns, 1 2 3 4 5 6 rows. So in this case ওই row wise approach column wise approach কিন্তু লাভ নাই চিন্তা করে। It's not like আপনি 6টা প্যারাগ্রাফ বানাতে পারবেন for each of the columns. It's not like you can make 6 rows for each of the categories. So in this case দেখা যাচ্ছে আপনার reporting formatটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, পুরোপুরি ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। So what you should do is this, highest points চিন্তা করেন কোথায়? Watching টিভির জন্য teens এর ক্ষেত্রে highest point ছিল, people over the 70s highest point ছিল। So highest point pick করলাম এটা, watching TV for teens. এটার অন্যান্য ক্যাটাগরিজ এর অন্যান্য এজ গ্রুপের সংখ্যা কিন্তু বেশ হাইয়েস্ট ছিল, তো সেটা মেনশন করা উচিত। সেকেন্ড পয়েন্ট, সোশ্যালাইজিং এর ক্ষেত্রে সোশ্যালাইজিং এর দুইটা ক্যাটাগরি, 4 or less, 4 or more. সো 4 or more এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে টিনস এন্ড 20s এর অনেক হাই অ্যামাউন্ট হাই আওয়ার্স ছিল। যারা এজেড তাদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সোশ্যালাইজেশনে বেশি সময় যায় নাই। মিডল এজড মানুষদের জন্য 50 আওয়ার্স, এল্ডারলি বা above 50 25 hours. Shortcut বলতে পারেন people in their middle ages from 30 to 40 spend 50 hours and the elderly spent more than 25 hours. আর socializing with 4 or less people এর ক্ষেত্রে অনেক hours ছিল, সংখ্যাটা বেশ কাছাকাছি ছিল, with let's say teenagers and people in their 20s having the lowest, people in their 30s having the highest. Exercise category কি হচ্ছে? Teens and the most elderly equal amount, and 30s থেকে 40s equal amount. Lowest ছিল 50s এ শেষ। গ্রুপ এক্সারসাইজ এন্ড স্পোর্ট দেখা যাচ্ছে টিনস এর জন্য মোস্ট পপুলার ছিল, এটার আওয়ারটা কমলো as the ages went up, with 60 থেকে 70 কোনো কন্ট্রিবিউশন নাই এখানে। সিনেমার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি টিনসদের হচ্ছে 100 আওয়ার্স,
people in their 20s are 75 hours, 30s are 50 hours, and যারা 40s থেকে 50s এ ছিল 25 hours, and 60s and 70s এত hours respectively শেষ. So basically আমি categorize করবো like this: highest points আগে বলবো, তারপর mid points গুলো মিলায় বলবো, lowest point গুলো শেষ করে ফেলবো. So বললাম the table illustrates the average hours of spare time spent by the citizens of Scotland. তারপর একটা overview দিচ্ছি by saying overall watching TV was the most popular activity. TV দেখা ছিল সবচেয়ে popular activity তাদের মধ্যে, especially among the teens and the elderly. So it's a simple overview দিয়ে দিলাম. Watching TV was the most popular activity. Most people spend their leisure hours watching TV. যেটাই বলেন, সমস্যা নেই. তারপর আমি ডায়াগ্রাম থেকে ইনফরমেশনটা দিচ্ছি. সো বললাম as seen from the diagram থেকে যা দেখা যাচ্ছে, the teenagers and people in their 70s, teenagerরা and যারা 70s আছে spent most of their time 1100 hours and over, so 1100 ঘন্টা এর চেয়ে বেশি স্পেন্ড করেছে টিভি দেখতে গিয়ে, watching TV and videos. This activity had the highest recorded hours among other age groups as well. দেখেছেন সংখ্যা দেওয়ার পর অন্যান্য এজ গ্রুপে হাইয়েস্ট আওয়ার্স ছিল, যেটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট বলে ফেললাম. On the other hand, highest এর পর lowest point টাচ করে গেলাম. So বললাম people in their 40s to 50s spent around 25 hours in cinema, which seemed to be more popular with the teens and elderly, যারা স্পেন্ড করেছে 100 and 75 hours respectively. So just lowest highest are my main focuses কিন্তু. So highest lowest point দুটো শেষ. এখন socialization বললাম. Furthermore, people of all age groups spent a considerable amount of time socializing. So দেখেন প্রত্যেকটা এজ গ্রুপেই বেশ সময় কিন্তু স্পেন্ড করেছে সোশ্যালাইজিং এর ক্ষেত্রে, কিন্তু people over 30 and above had a tendency to spend more time, 200 to 300 hours with 4 or less people, and teens spent more time with 4 or more people. বললাম in addition, younger people seem to spend more time doing group exercise and sport, but the elderly এত করেছে. Zero participation মানে কি এখানে একদম participate করার নাই. They spent no time, they spent 0 hours participating in it. এটাকে বললাম যে zero participation in this activity. Last point, the hours spent in individual exercise range করেছে এখান থেকে এখানে, এটা বলেই গ্রাফটা শেষ করে ফেললাম. And that is it. আচ্ছা ভাই, এখানে তাইলে অনেকগুলা মিস গেল আমার। হ্যাঁ, 20 যে 100 the thing is আমার word limit কিন্তু মাত্র 150 words. So in this case, this is a true summary কিন্তু দেখা গেল যে এটা লিখতে গিয়ে কিন্তু আমার approximately 180 words এর মতো হয়ে গেছে. So যদি মনে করেন প্রত্যেকটা সংখ্যা দিব তাহলে কিন্তু ওয়ার্ড লিমিট অনেক বেড়ে যাচ্ছে. সো এই জন্য সাধারণত দেখা যাচ্ছে যখন আমরা স্ট্যাটিক ডেটা টেবলস করছি আমরা কিন্তু ওয়ার্ড লিমিটটা নিয়ে খুবই কেয়ারফুল থাকছি. We are very careful about the word limit regarding tables dealing with static data. So in cases like this, এরকম সিচুয়েশনে দেখা যাচ্ছে আমরা জাস্ট ফোকাস হবে হাইয়েস্ট পয়েন্টস, লোয়েস্ট পয়েন্টস, মিড পয়েন্টস গুলো জাস্ট মিলাই দিলেই হয়ে যাচ্ছে কিন্তু. So you don't have to give every piece of information because আমরা সামারাইজ করছি. সেই জন্যই দেখেন মেইন ইনফরমেশন গুলো দিলাম, ডেটার কোয়ালিটিটা আমি কম্পাইল করে দিয়ে দিলাম আর কি, এর বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই. ওকে, অলরাইট, কোয়েশ্চেনস করো. Alright, so go to this table, read this one more time. দেখেন কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা. Alright, তাহলে so I guess কোনো question নাই. So let's move on. So tables গেল ওখানে. So tell me কি অবস্থা আপনাদের? bar chart, pie chart, table, line graph, basic concept গুলো গেল.
Now let's see in a situation যেখানে আপনার multiple diagrams আসে. So you can add a situation যেখানে you have multiple diagrams. In this case, you have two pie charts and a line graph. এখন সাধারণত কিন্তু আপনারা জানেন যে যখনই multiple line graph থাকে বা multiple diagram থাকে আমরা কিন্তু one paragraph dedicate করি for one diagram. But the thing is, the only exception হচ্ছে pie chart because pie chart করার সময় খেয়াল রাখেন pie charts are the same কিন্তু pie charts একটা time series এ differences বোঝাচ্ছে বা একটা time থেকে আরেকটা টাইমে কি কোন টপিকে চেঞ্জ হয়েছে সেই differences গুলাই illustrate করছে বা highlight করছে এই জন্য যখন আমরা pie charts করছি pie chart গুলো কিন্তু আমরা একটা প্যারাগ্রাফে রাখবো এটা করার আগে একটা সিম্পল ডায়াগ্রাম দেখাই তারপর ওই ডিফিকাল্ট ডায়াগ্রামে চলে যাই যেরকম এখানে দেখেন এক্সাম্পলটা এখানে বলতেছে মাল্টিপল ডায়াগ্রামসে crime situation in Astoria crime situation in the year 2007 so কি হচ্ছে এখানে females and males their differences টা বোঝাচ্ছে so এখানে বলতেছে যে 9% of the females were arrested in Astoria and males দের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ছিল 28%. That means যারা not arrested তাদের amount হচ্ছে 91% and 72%. So যখনই pie charts আসে সবসময় কিন্তু আমরা pie chart কে আলাদা প্যারাগ্রাফে রাখি because we have to compare between the pie charts আর কি. Now let's look at the bar chart. Bar chart দেখি কি বোঝা যাচ্ছে. Arrested reasonটা কি? মেলদের highest হচ্ছে public drinking, ফিমেলদের highest হচ্ছে public drinking. মেলদের second highest drink driving, ফিমেলদের third highest হচ্ছে drink driving and মদ খেয়ে গাড়ি চালানো. Breach of order মানে হচ্ছে law and order break করা. In this case, Astoria females their number কিন্তু সবচেয়ে highest, males their number কিন্তু বেশ কম এখানে. So এটা গেল. And then এটার পরে assault, theft, other reason খুবই কাছাকাছি. These are the midpoints or the common points. এগুলো আপনি একবারে মিলাই বলতেই পারেন. And then আসতেছে আমার no answer মানে lowest point and that's it. So যা করব introduction এ bar chart, overview তে pie chart এর একটা piece of information, bar chart এর একটা piece of information দিব and then আমরা pie chart এর একটা paragraph, line graph এর একটা paragraph এ শেষ করে ফেলবো. So কি বলতেছে diagramটা বলতে পারি the two pie charts and the bar graph show a picture but depict a picture of the crime situation in Astoria during the year 2007. So year 2007 এ Astoria crime situation এর ছবি দেখাচ্ছে, the picture দেখাচ্ছে আর কি. তারপর আমি overview যদি দেই কি বলতে পারি pie chart এর overview more males were arrested than the females. যারা arrested হয়েছে মেলদের সংখ্যা বেশি comma and compound sentence the main reason for these arrests were due to drinking publicly. এখন public drinking মানে কি publicly মদ খাওয়ার জন্য তাদেরকে arrest করা হয়েছে আর কি বেশিরভাগ মানুষ এই জন্যই arrested হয়েছে শেষ এখন এরপরে বলতেছেন the pie charts clearly show that while only 9% of the females were arrested the percentage of arrested males is more than 3 times this number standing at 28%. So বলছে যে was more than 3 times this number. এখন ফিমেলস 9% ছিল মেলস 28% ছিল তাহলে কি কম্পেয়ার করে বললাম যে মেলসের সংখ্যা 3 গুণ বেশি এটা বলেই শেষ করলাম আর কি তাইলে thus মানে তাই therefore thus the percentage of females and males who had not been arrested যারা arrested হয় নাই were 91% and 72% respectively. যারা arrested হয়নি তাদের সংখ্যাটা বলে শেষ হয়ে গেল ওখানে. And now to continue. On the other hand, the bar chart shows the most common reason for residents of Astoria to get arrested is public drinking. So, public drinking হচ্ছে most common reason. দেখেন মানে highest point সেটাই. The highest point, the main reason for residents to get arrested is public drinking সেটাই বললো. With the figure for males and females standing at 24% and 30% respectively. And males and females এর সংখ্যাটা বসায় দিলাম. Ulta kahini ki hocche contrary to this, the least common cause for getting arrested is when people did not reply to any question being asked to them. No answer ta khayal koren lowest point chilo. Ekhon chinta koren wording ta no answer keno likhi nai. The least common cause for getting arrested is no answer, which was 7%.
গ্রামাটিক্যালি কিন্তু নো অ্যান্সারটা বসানো যাচ্ছে না, এই জন্য এটাকে ইজ when people did not reply to any question প্যারাফ্রেজ করা যায়। যদি আপনি নো অ্যান্সারটা শব্দই আনতে চান তাহলে বলতে হবে is the, এগুলো কি, এগুলো হচ্ছে গ্রাফের লেবেল, সো বলতে পারি is for the label known as no answer আর কি, এটা বলতে পারেন। It was around 7% for both genders. So যখনই আপনি গ্রামার অ্যাডজাস্টমেন্ট ছাড়া আনতে যাচ্ছেন কোটেশন মার্ক আনতে হবে, otherwise just paraphrase the whole thing, একই জিনিসই। The most noticeable aspect refers to the category term breach of order. এখন এটা কিন্তু একটা স্পেশাল পয়েন্ট, এখানে কিন্তু মেলদের সংখ্যা অনেক হাই, ফিমেলদের সংখ্যা অনেক হাই, মেলদের সংখ্যা অনেক কম। তো এখানে আমি একটা কম্প্যারিজন পয়েন্ট করলাম, দেখেছেন এটাকে বললো ক্যাটাগরি টার্ম ব্রিচ অফ অর্ডার, কোনো গ্রামাটিক্যাল অ্যাডজাস্টমেন্ট করা নেই, সংখ্যাটা নিয়ে আসলো, আইটেমটা নিয়ে এসে বললো which serves as the only example where more females were arrested than the males. Last point, assault and other reasons, the percentage stand at around 10% mark for males and 13% for females. So 10% এর দাগে মেলসরা, 13% এর দাগে ফিমেলসরা। এটা দিয়ে শেষ করে ফেললো, কয়েকটা পয়েন্ট অমিট করেছে বিকজ এখানে এতগুলো ইনফরমেশন আছে। সেটা হচ্ছে আপনার মাল্টিপল ডায়াগ্রাম কোয়েশ্চেন। সাধারণত যদি পাই চার্টের সাথে মাল্টিপল ডায়াগ্রাম আসে, পাই চার্ট গুলো আমরা একটা প্যারাগ্রাফে রাখি, অন্যান্য ডায়াগ্রাম আলাদা প্যারাগ্রাফে আগায় যাই। এখন যদি মনে করেন পাই চার্ট ছাড়া অন্যান্য ডায়াগ্রাম আসছে, তখন ওয়ান প্যারাগ্রাফ পার ডায়াগ্রাম, এটা খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু। All right then, so does anyone have any questions or queries? All right, তাহলে। So I guess কারো কোনো questions নাই এখানে? So let's move on. So multiple diagrams since আমরা discuss করছি, now let's move on to another more difficult variation of multiple diagrams. এটা দেখেন, এখানে আপনার দুইটা pie chart আছে, and then you have a nice line graph. লাইন গ্রাফের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন মাল্টিপল লাইনস যখন হয় আমরা কিন্তু লাইনের শেপে বেশি ফোকাস করি, মাঝখানে কি হচ্ছে তো ফোকাস না আমার, সো স্টার্টিং পয়েন্ট এন্ডিং পয়েন্ট কমছে, দ্যাটস মাই মেইন ফোকাস, কমছে, হালকা একটু বাড়ছে, গ্র্যাজুয়ালি বাড়ছে, দিজ আর মাই মেইন ফোকাস পয়েন্টস। কিন্তু দেখি ডায়াগ্রামটা কি বলছে। The graphs show the cost of watching films in dollars and the percentage change in market share of 4 forms of watching movies in 2 years. So movie cost, film cost in dollars, and কিভাবে মার্কেট শেয়ারটা, মুভি ওয়াচিং এর মার্কেট শেয়ারটা চেঞ্জ হয়েছে, সেই পয়েন্টগুলো ডিসকাস করতে বলেছে। So let's get started. আগে ডায়াগ্রামটা দেখি, look at the pie chart, what's happening. Illegal downloads 24% ছিল, মোটামুটি একটা হাই পয়েন্ট, একটা কনসিডারেবল পয়েন্ট in 2012. 2018 এ এটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট হয়ে গেল। DVD had one of the highest figures in 2012, but DVD এর এখন মার্কেট শেয়ার একদম নাই, it's only 2%. While going to the cinema is unchanged. Streaming এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে 4 গুণ বেশি বা অলমোস্ট 4 গুণ বেশি বেড়ে গেছে। স্ট্রিমিং মানে হচ্ছে লাইক ইউটিউব, নেটফ্লিক্সে স্ট্রিম করা আর কি। So that's it. এখন কস্ট অফ ওয়াচিং মুভিজ যদি দেখি, what's happening, এখানে দেখছি যে ইলিগাল ডাউনলোডের সংখ্যা কমেছে, ডিভিডির সংখ্যা অলমোস্ট স্টেডি, সিনেমা টিকেটের সংখ্যা বেড়েছে, স্ট্রিমিং কস্ট স্ট্রেট আপ কমে গেছে। So these are just the main points. এগুলো পয়েন্ট ডিসকাস করলেই I'm done with the graph. So শুরু করি আমরা, বলতে পারি ফার্স্টে the pie charts illustrate how the market share of cinema consumption has changed. Pie chart দেখাচ্ছে কিভাবে সিনেমা কনজাম্পশনের মার্কেট শেয়ারটা চেঞ্জ হয়েছে, আর লাইন গ্রাফ দেখাচ্ছে the costs incurred for watching them during the period of এত থেকে এত। Graphs show the cost of watching films and the percentage change in market share in 2 years. এখন কস্ট ইনকার্ড মানে কি, যে কস্টটা পড়েছে, যে কস্টটা খরচ হয়েছে আর কি, এটা গেল।
Next, overview. So overall, going to the cinema. So যদি overview দিতে চাই, pie chart এর একটা overview. So কি বলতে পারি? Let's say pie chart থেকে যদি overview দেই বলতে পারি কি যে streaming cost বেড়েছে বা illegal download বেড়েছে বা let's say going to the cinema market share টা বেশ হাই ছিল সেটাও বলতে পারি, যেটাই বলার সমস্যা নাই। আমি এখানে pie chart আর line graph এর overview combine করে বললাম going to the cinema which became the most expensive option with the passage of time, মানে সময় যত আগিয়েছে going to the cinema সবচেয়ে expensive option হয়ে গেছে, had a significant market share in both periods, এটার market share অনেক significant ছিল, while DVDs lost most of its shares. That's one way to do it. আরো simple ভাবে বলতে পারেন the price of cinema tickets increased while the cost of streaming and illegal downloads declined. Semicolon. In addition, not sentence. Going to the cinema and illegal downloads had considerable market shares. Highest market shares, বেশ high market shares, বেশ ভালো market shares, সেটাই considerable market shares দিয়ে বোঝালাম। This is the easier overview. এভাবে লিখতে fine, এভাবে লিখলে fine. Either way, you're getting the same band score. And now, এখানে আমি descriptionটা দিয়েছি। So বললাম according to the pie charts, এত থেকে এত percent, from এত থেকে এত, the percentage of illegal downloads increased from 24 to 28, and দিকে mark করেছে, it was marked as the category, generate করে দিলাম marking as the category with the highest market share. So illegal downloads যে highest market share বললাম, highest point. Going to the cinema change হয় নাই, so তারপর বললাম going to the cinema occupied more than a third of the market in both periods. Furthermore, the habit of buying DVDs fell down from এত থেকে এত, whereas মানুষের streaming কে বললাম people's tendency to stream, মানে মানুষের streaming habitটা আর কি। আচ্ছা, mock test এর জন্য basically mentors এসে বলতে হবে, হ্যাঁ। We have another question. So if you want a mock test, আপনাকে mentors এসে just বলতে হবে যে আমি mock testটা বুকিং করতে যাচ্ছি এই দিনের জন্য, তাহলেই হবে। আর তারপর পরের দিন এসে mock testটা দিয়ে দিয়েন। আচ্ছা, so এখন আজান হচ্ছে, let's just take a quick break and তারপর let's just finish up because like এখান থেকে আজানের আওয়াজের জন্য you can't actually listen to what I'm saying. So let's just take a quick break, তারপর let's finish up the multiple diagram chapter and তারপর we'll be done. So let's take a quick 10-minute break আর কি। কল দিয়ে ট্রাই করতে পারেন, সাধারণত অনার করে না, বা যদি মনে করেন আপনি ঢাকার বাইরে থাকেন বলেন আপনি IU45 এর স্টুডেন্ট, আমি মক টেস্টের একটা বুকিং দিয়ে রাখতে চাচ্ছি, আমি এসে মক টেস্ট দিব, আসলে তো আমার ঢাকায় রেগুলারলি আসা হবে না, ইউ ক্যান ট্রাই, দেখেন রিসেপশন থেকে কি বলে। Alright, so let's have a quick break for Maghrib and we can start in 10 minutes. Alright.
All right, guys, so I'm back. এখন তাহলে যা বলতেছিলাম in this case যে যখন এই টাইপের কোয়েশ্চেন্স আপনারা করছেন, so first আমরা pie chartটা করলাম, তারপর আমরা line graphটা করে দিচ্ছি. So as I was saying before, the pie charts illustrate how the market share of cinema consumption has changed, comma, and the line graph depicts the cost incurred for watching them during the period of eto থেকে এত. Time series দেওয়া আছে line graph এর জন্য, pie chart is just আলাদা আলাদা individual years দেওয়া আছে, just বললাম. I would feel a overview to use করা better হবে because it's easier. Pie chart দিয়ে শুরু করে line graph বলতে পারেন, line graph দিয়ে শুরু করে pie chart বলেন, কোনো সমস্যা নাই. So এটাই বললাম, the price of cinema tickets increased while the cost of streaming and illegal downloads declined. দেখেন overview তে কি multiple line graph, যেটা বাড়লো সেটা বললাম, cost of streaming কমলো, illegal download কমলো, cinema ticket বাড়ছে. DVD পার্টটা লেখার দরকার নাই. In addition, going to the cinema ticket, cinema and illegal download had the best market shares. যখনই বিশাল একটা pie chart করবেন, always focus on the end result, লাস্টের দিকে কি হচ্ছে and সেই পয়েন্টটা বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে. এরপরে আমরা এখন line graph এ যাচ্ছি, I mean body paragraph এ যাচ্ছি. So এটাই বললাম যে according to the pie charts from 2012 to 18, the percentage of illegal downloads increased from 24% to 38%. So illegal downloads এর percentage বেড়ে গেল. এটাকে mark করা হলো as the category with the highest market share. এরপরে going to the cinema occupied more than a third of the market. দেখেন 35% মানে কি? আমরা জানি 30% মানে হচ্ছে 1/3. So basically আপনারা জানেন আমরা proportion দিয়ে respond করতে পারি গ্রাফে. So তাই বললাম going to the cinema occupied a third of the market in both years. And এটাকে আমি continue on করে বললাম যে furthermore, the habit of buying DVDs significantly fell down from 35% to just 2%. Whereas যেখানে the people's tendency to stream increased roughly by 4 times. চার গুণ বেড়ে গেল, সেটা বলে শেষ করলাম. তারপর line graph নিয়ে কথা হচ্ছে, so বললাম the line graph shows that the cost of purchasing cinema tickets gradually increased from $7 to over $20. দেখেন এটা যে $7 থেকে $20 বেড়ে গেল, সেটা just বললাম. $7 দেখেন 5 থেকে 10 মাঝখানে কি 6 7 8, so $7 থেকে over $20 বাড়লো আর কি. কিন্তু however the price of illegal downloads became the cheapest option. Illegal download ছিল cheapest option, এটা কি ছিল around $3 during this time. Last point, DVDs experienced only a marginal increase. Marginal মানে একটু বাড়া, slightly বাড়া বা 1 unit বাড়াকে বলে marginal বাড়া. So DVD cost একটা marginal increase experience করেছে by 1 unit, সেটা just বললাম. And then streaming cost decline করলো কত থেকে 35 থেকে 15 এ. So দেখেন 35 থেকে 15 কমে আসলো. That was my final point for the streaming costs. Therefore, we are done. এই জন্য এটাকে আমি last point দিয়ে last দিয়ে শেষ করে ফেললাম. That's it. দেখেন এই টাইপের ডায়াগ্রাম দেখতে খুবই ডিফিকাল্ট, বাট রিমেম্বার যত এক্সামিনার ইনফরমেশন বাড়াচ্ছে তত অপরচুনিটি আপনি পাচ্ছেন কিন্তু ইনফরমেশনটাকে আরো স্ট্রিমলাইন করার, আরো সামারাইজ করার. সো রিমেম্বার এখানে লাইন গ্রাফের ক্ষেত্রে যে স্টার্টিং এন্ডিং শেপটাই সামারাইজ করলাম, পাই চার্টের ক্ষেত্রে মেইন ডিফারেন্সেসটা হাইলাইট করে দিলাম. দ্যাটস ইট. রিড দিস ওয়ান মোর টাইম এন্ড দেখেন কার কোনো কোশ্চেনস আছে কিনা. তাহলে সানডেতে হোপফুলি আমাদের লাস্ট ক্লাস হবে অন রাইটিং টাস্ক 1. এরপর টিউসডে থেকে উই উইল বি স্টার্টিং উইথ লিসেনিং. যদি কার কোনো প্রশ্ন, কার কোনো কোয়েরিজ বা কোশ্চেনস না থাকে. আচ্ছা ভাই, ম্যাথ নিয়ে কি কোনো ক্লাস হবে? হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে ম্যাপ হবে সানডেতে. আর দেন এরপর বলছিলেন যে ভাই ওভারভিউ মানে সবগুলা নিয়ে একটা করবেন. ওটাও করবো, ডোন্ট ওয়ারি. পুরো কম্প্রিহেন্সিভলি সবকিছু কভার করবো না, কোনো সমস্যা নেই. অলরাইট, তাহলে সো আজকের জন্য we are done. Thank you very much. কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আমাকে জানান, নাহলে we actually don't have anything else to discuss for today. Alright, I guess কারো কোনো তো কোয়েশ্চেন নাই আজকের জন্য. কারো কোনো কোয়েরিজ? Anyone? If you have any problem আমাকে নক দিন.
জাস্ট গিভ মি আ নক তাহলে হবে। হ্যাঁ, ইউ ক্যান ডেফিনিটলি, কোনো সমস্যা নেই। আমি স্যাটারডে, মানডে, ওয়েডনেসডে বসি ২টা ২০ থেকে 8:30 পর্যন্ত। ইউ ক্যান কাম টু মি এনি টাইম, কোনো প্রবলেম নেই। ইটস ওকে। ইভেন আপনাদের রাইটিং গুলা সাপোর্ট সেন্টারে জমা দিতে পারবেন সামনাসামনি। ইউ ক্যান হ্যাভ মি চেক দেম আপফ্রন্ট, কোনো প্রবলেম নাই এগুলা। All right, তাহলে so আজকের জন্য we are done. Thank you very much. If you have any problems, do let me know. And তাহলে দেখা হবে। Sure. দেখা হবে। Hope you have a happy weekend. Take care and goodbye.